வணக்கம். நம்ம செஷன் ஆரம்பிப்போம். முதல்ல நந்தினி ஆரம்பிச்சதும் அப்படியே போகலாம். So the first thing, I mean, people have been asking us about the title, which is Breaking Form to Build Narrative, and why is it breaking form? So I think right from the very inception of Mr. Charu Nivedita's career, he has been breaking form. It's something you have intentionally done. Maybe you can start by speaking a little bit about that. Breaking form. Okay. Breaking form அப்படிங்கிறத ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்ட்ரக்சரலிசத்தில் டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க. பிரேக்கிங் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறத ஜாக் டெரிடா டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு சொல்லுவார். டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னு ஏன் சொல்கிறோம், அல்லது பிரேக்கிங் ஃபார்ம்னா என்ன? நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற தத்துவங்கள், கோட்பாடுகள், சிந்தனைகள் எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக தான் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நீங்கள் ஒரு முக்கோணம் போட்டிங்கன்னா அதில் டாப்பில் இருக்கிறது தான் அந்த பவரை என்ன சொல்கிறது, அவங்க மேலே செலுத்திக்கிட்டே இருக்கிறது. அந்த பவர், அதிகாரம்னு தமிழில் சொல்கிறது. இப்போ ஃபேமிலிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர், ஸ்கூல், பிரிசன். இப்போ ஃபேமிலியில் பேட்ரியார்கல் சொசைட்டி, அந்த பேட்ரியார்க் அல்லது மேட்ரியார்க், அது அப்பாவாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அம்மாவாக கூட இருக்கலாம். கணவன் மனைவி, ஆண் பெண் உறவுல கூட ஒரு இடத்துல இருந்து பவர் வரும். நம்ம அது மாஸ்டர் ஸ்லேவ். இப்போ என்ன எடுத்துங்க, நான் ஆத்தர், நீங்கள் ரீடர். அப்போ இங்கேருந்து ஒரு பவர் உங்ககிட்ட செலுத்தப்படுது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இதுவரைக்குமான 3000 வருஷத்து கல்ச்சுரல், பொலிட்டிக்கல், சோஷியலாஜிக்கல், சோஷியல் எல்லா இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது. அதனால தான் ரொலான் பார்த் ஆத்தர் இஸ் டெட்னு சொன்னார். அப்போ ஆத்தர் இஸ் டெட். அப்போ சாரு நிவேதிதாவோட டெக்ஸ்ட்ல மட்டும், அல்லது அவரோட டெக்ஸ்ட்ல நீங்க இந்த பவர் விளையாடுறத அல்லது ஜெனரேட் ஆகிறத, செலுத்தப்படுறத நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. தட் இஸ் வை மை டெக்ஸ்ட் ஆர் வெரி ஓப்பன் எண்டட். யூ கேன் என்டர் இன் டு இட், கிரியேட் எ நியூ டெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ் ஆர் ஐடியாலஜி ஆர் எனிதிங். அதனால தான் என்னோட டெக்ஸ்ட்லாம் ஓப்பன் எண்டடாக இருக்கு, போஸ்ட் மாடர்னாக இருக்கு. போஸ்ட் மாடர்ன்கிறது ஒரு ஸ்டைல் இல்லை, ஒரு ஜானர் இல்லை. கார்ல் மார்க்ஸ் எப்படி ஒரு மனுஷன் இன்னொரு மனுஷனை சுரண்டக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டுபிடிப்பை சொன்னாரோ, எப்படி ஒரு பூமியில ஒரு ஆகர்ஷண சக்தி இருக்கு, கிராவிடேஷனல் பவர் ஃபோர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்களோ, அந்த மாதிரி அதிகாரம்ங்கிறது, பவர்ங்கிறது இருக்கக்கூடாது ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கும் இடையில, அல்லது சொசைட்டிக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இடையில. ரிலிஜன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க மத குரு, ஒரு நாட்டோட தலைவர், பிரைம் மினிஸ்டர். அந்த பிரைம் மினிஸ்டரே நீங்க சூத்ரன், அதனால ராமர் சிலையை நீங்க பிரதிஷ்டை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு 4 மதகுருக்கள் சொல்றாங்கன்னா தட் இஸ் பவர். அங்க பிரைம் மினிஸ்டர் கூட சாதாரண ஆளாயிடுறாரு. அப்ப அந்த பவரை ஆஸ் அ ரைட்டர் நான் உங்க மேல செலுத்தும் போதுதான் இதெல்லாம் நான் தத்துவத்தின் மூலமா தான் கண்டுபிடிச்சேன். திஸ் இஸ் கால்ட் பிரேக்கிங் ஃபார்ம். அது டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அப்ப இந்த பவரை அடிச்சு செதச்சிரு, டீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடு. அதனால தான் ஆத்தர் இஸ் டெட். அதுதான் காரணம். அந்த டெக்ஸ்ட்டை அப்படி ஓப்பன் எண்டடா உங்ககிட்ட, அதாவது என் ப்ராடக்டா கொடுக்கறது இல்லை. இது அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ரா மெட்டீரியலா கொடுக்கறது. அவுரங்கசீப் பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கும். அதுல நம்ம டிரான்ஸ்லேட்டர் நந்தினியை டிரான்ஸ்லேட்டர் மட்டும் சொல்லக்கூடாது. இஸ் ரைட்டர், நாவல்லாம் இருக்காங்க, நிறைய புக்ஸ், இன்னும் இப்போ கூட நாவல் எழுதிட்டு இருக்காங்க. அதனால நான் என்னோட எல்லாத்தையும் அவங்க தலையில சுமத்துறதுக்கே ரொம்ப தயங்குவேன். அப்ப நான் என்ன சொன்னேன், நந்தினி நீ உள்ள வா, இந்த டெக்ஸ்டுக்குள்ள நீ உள்ள வந்துரு. டிரான்ஸ்லேட்டர்னா என்ன, டிரான்ஸ்லேட்டரும் ஆத்தரும் பார்த்துக்கவே மாட்டாங்க, பேசிக்கவும் மாட்டாங்க. நான் என்ன சொன்னேன், டெக்ஸ்டே உன்னோடது தான், பூந்து விளையாடுன்ட்டேன். அவங்க உடனே அது உள்ள ஒரு கேரக்டராகவே ஆயிட்டாங்க. ஸோ இதுதான் பிரேக்கிங் ஃபார்ம். இது வெறும் ஸ்டைல் கிடையாதுங்கிறத மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. இது ஒரு மிக முக்கியமான நம்ம வாழ்வை இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்துறதுக்கு,
நீங்க பாருங்க ஃபேமிலியில அப்பா நம்மளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாரு, குழந்தைங்க தான் இன்னைக்கு மோஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட். அப்போ நான் பவர் பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நந்தினி, பவர் பத்தி தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன். அதை தான் இந்த இதுவும் வந்து இப்போ இருக்கு. அதனால நம்ம பர்சனல் லெவல்லையா இருக்கட்டும், சொசைட்டியில் இருக்கட்டும், அந்த பவரை வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணவே கூடாது. நம்ம மீது யாரும் பவரை நம்ம செலுத்த அனுமதிக்கவும் கூடாது. அதுதான் ஃப்ரீடம். ஸோ இதோட இந்த பிரேக்கிங் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை நான் கொடுத்துட்டதா நினைக்கிறேன். So to summarize that briefly for those who don't speak Tamil, what he says is, you know, when we go back to Jacques Derrida and Roland Barthes, who in France spoke about the idea of structuralism and of deconstruction. So he says all of our inceptions, all of our thoughts, all of the restrictions we impose on ourselves are contained within a structure. And let's say you draw a triangle within that structure. What is on top, the figure of authority, becomes a controlling one, becomes a figure of power. So even so when you have the author playing the figure of power, and then there are readers, so what he is imposing on you, if you were to break that and look at, let's say, 3,000 years of history which are kind of writing themselves, you also become a participant in that work. And so he said, like, let's say you take a country, if the prime minister of that country says, okay, so you are a Shudra, you are an untouchable, therefore you cannot touch the statue or the figure of this god, then immediately it's an exertion of power. So what we need to look at is to completely break that power, to break structure, break form. So when it came to translating his text, he told me, you know, you don't be a translator, don't be somebody who just receives it and puts it out there. You come in, do what you want with it, which is also his call to the audience, that you are part of this text, it's yours to do what you'd like to do with it. So the way I understood this was, as a postmodern writer, his works are never actually complete until they are published, right? And even then, or a second edition or third edition, or there will be changes. So a lot of the Tamil book is also about the process of writing. In fact, there's a chapter 13 where he says, I sent all this to my English translator Nandini and she gave me this feedback. So now my English translation cannot be an actual translation of the Tamil book. If the Tamil book is about the process of writing the book, the English book has to be about the process of writing the translation. So which is why even, so for the first time, Mr. Charu Nivedita was faced with a legal read, which is when with any big publisher, they hire a law firm and they tell you all the points about on which you can be sued. And he was like, Enna Nandini, na fiction book எழுதியிருக்கேன், they're asking me for all these, to cite all these sources so that they can publish it. And I was like, yeah, but that's what they do. And then there was also, you know, certain things which we were asked to delete, or they were like, no, this can open you up to suing. And I don't know, I think this was quite a famous incident. All of Charu sir's fans will know about it. We were awarded a prize called Armory Square. We've spoken about it openly. So we got emails saying we were awarded that, and then they asked for a few extra sections. Obviously, I mean, I don't know what happened, but they asked for some sections and then they said, no, all these sections are offensive. We said, yeah, we'll delete them, we'll work on the edit. And they said, no, we don't have time to get into an editorial process. So, you know, we've decided to give the award to someone else, but we will put you down as shortlisted. So I said, no, I mean, if you don't have the balls to give us the award, then remove our names from the shortlist. So we went completely, we went public with it. And I mean, they had a jury of well-known translators. One of them is lurking around here somewhere, in fact. So we were like, you know, we are never going to get another award in our lives because we've really let loose at this jury and they sit on everything. So then we decided to put this in the book. And I think I'll start with that. So this was page 110. Yeah. So this is Aurangzeb speaking to the author. All said and done, I wasn't that bad an egg, you see. Of my 5 sons, I sent 4 to rule distant lands. Azam Shah was something of a favorite because he had taken after me in courage. I had made him crown prince. Muazzam, whom you might know as Bahadur Shah I, was 10 years older than Azam and aspired to the throne even when I was alive.
He hatched various conspiracies, each of which I unraveled and derailed. He was sent to prison each time. His constant reason ought rightly to have seen him sentenced to death. But I was a fond father. I use fond in the sense King Lear does. I was foolish. I hoped he might be rehabilitated, as you say these days, but it was not to be. He had his ambitions, but not the efficiency to see them fulfilled. When Shivaji raided Aurangabad, you see, Honorable Khatib, I have done as you requested. The writer owes his readers an explanation. Once, Aurangzeb told the writer firmly that he would have to drop the G while referring to Chhatrapati Shivaji, since that indicated respect, and he felt no need to show respect for his worst enemy. The writer tried to persuade the spirit that the G in Shivaji was part of his name and not a suffix that indicated respect. But the emperor was adamant. At this point, the writer first brought his hands together in a plea, and then, deciding this was no time to skimp on ceremony, fell at the Aghori's feet. He felt a sudden kinship with the sycophant who had once crawled under a table to seek his party leader's slippers. Shahenshah, I beg of you, the writer said. I have been writing for 40 years, and this is the first time the English translation of a novel of mine is being brought out by a mainstream publishing house. So far, it has been small independent presses who could barely convince bookstores to stock their output. I had a horrible experience just a few months ago. Bahubali, that's me. Bahubali and I were given an award for a translation sample, and the prize was publication in the US. We were so excited that we scripted the future of the novel. It would win the National Book Award, and then it would be published in the UK and win the Booker, and then I would get a Nobel Prize. But the day before we were to be announced as winners, the jury asked for another chapter, and then said they had changed their minds because they were afraid of the perceived potential for controversy and legal action. Bahubali and I told them we would remove everything they thought was problematic, but then they told us they didn't have the time and resources to enter an editorial process. Then Bahubali turned Bhadrakali and fumed on Twitter, and they finally wrote an explanation on their website and then sent us a legal threat asking us not to speak about the withdrawal of the award anymore. In fact, they said, if you speak about this again, we'll throw the full force of our legal resources at you. I asked Bahubali what she thought, and she said, it looks like it's been written by artificial intelligence software, but then there are grammatical errors, so probably not. I mean, what do you think of the legal threat, I asked. Oh, that's rubbish, Bahubali said. The only thing that's clear from this is that no publisher has a sense of humor, and lawyers never did. Also, we'll most likely never win a prize again. You see, the same people sit on every jury, so Bahubali and I will be blacklisted for awards. But there's a chance our work might be published. These publishers, HarperCollins India, have been kind enough to give us feedback and flag sentences that could cause controversy. I have now started censoring everything I say, even at home, to the detriment of my marriage because my wife says she isn't able to handle my sudden tameness. She has begun to suspect that I am being unfaithful. You see, censorship has put my personal life in jeopardy, but censorship is the one thing that can come to the rescue of my professional life. So please, I beg of you, don't call this Maratha icon by any name that would seem disrespectful, or I will be doomed forever. Aurangzeb was silent for some time, as if reflecting on what the writer had said. Finally, he sighed and said, I'm not used to being told what to do, but I feel sorry for you, so I shall accommodate this request. The writer looked up at the Aghori's eyes, grateful both for the emperor's benevolence and for the years of practicing Bhujangasana that had allowed him to make such a long speech in that position. என்னன்னா தாய்லாந்து போயிருக்கும்போது அங்கே உள்ள அந்த பிராத்தல்ஸில் நிறைய 13 வயசு பொண்ணு 14 வயசு பொண்ணெல்லாம் பார்த்தேன். ஏன்னா கேட்டேன் வயசு என்னன்னு கேட்டால் வெளியில் சொல்ல 18ங்கிறாங்க. நிஜமா இல்லை 13. அப்போ நான் என்ன எழுதியிருந்தேன், தாய்லாந்தில் இந்த மாதிரி 13-year-old 14-year-old கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு எழுதியிருந்தேன் அந்த நாவலில், ராசலீலாவில். இதை அந்த அமெரிக்க தம்பி என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா, இது வந்து பீடோஃபைல். டேய் தம்பி, பீடோஃபைல் அங்கே தாய்லாந்து சொசைட்டியில் இருக்குடா,
உடனே அவன் என்ன சொல்லிட்டான், தாய்லாந்து மன்னரை ஸ்கேண்டல் பண்ணிட்டீங்க. டே 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 என்னடா இது, உங்க நாட்டுல 13 வயசு பொண்ணுங்கள் எல்லாம் ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு பயன்படுத்துறேன்னு நான் ஒரு ஃபைண்ட் பண்ணி எழுதுறேன், டெக்ஸ்ட்ல பீடோஃபைல் இருக்குன்னு சொல்லி டெக்ஸ்டையே அபேண்டன் பண்ணா இது எந்த இடத்துல போய், அதை கேட்டதுக்கு எங்க 2 பேர் மேலேயே அமெரிக்காவில் கேஸ் போடுறேன்ட்டான். நான் மட்டும் ஒரு அம்பானி மாதிரி இருந்திருந்தேன்னா அல்லது ஹாருக்கி முராகான் மாதிரி இருந்திருந்தேன்னா போடு அமெரிக்காவில் கேஸ, 2 பேரும் போய் நடத்திட்டு வர்றோம்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ எதுக்கு சொல்றேன், இந்த மாதிரி தான் நம்ம லைஃபே வந்து பேசலாமா? நான் இது வரைக்கும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன். So what he's saying is when he went to Thailand in the brothels, there were girls who were 13, 14 years old, and he knows this because he asked how old they were and they all said 18. And then he said, really? And they said, no, 13. And he wrote about this in Rasaleelai. It's based on real experience. So then, this was all fiction, saying that there were, I mean, the book is one of fiction, but the judges of that prize said this is pedophilia. And he was like, dude, I mean, I'm speaking about this problem in the country. I'm calling out the fact that minor children are being used in brothels for sex. And you call this pedophilia, what kind of nonsense is that? And then there's actually a hilarious sentence in the book where he says, what can the king of Thailand do? After all, the economy of Thailand runs on sex. And they said that he has scandalized and calumniated the king. So he says he's not able to control this aspect of his country. How can you accuse me of this? And then for just saying this, they threatened to put a case against us in the US. And he said if he were like Ambani, he'd have said, yeah, put the case and we'll go there and fight it. But unfortunately, things are as they are. We have to fight just to get our royalties, and therefore we can't afford the tickets to go there and fight the case. So, அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்களை நான் உங்களோட, ஏன்னா நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு புதுசாக இருக்கீங்க, என் பேரையும் நீங்கள் புதுசாக தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, டைமும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்குது. இந்த பிரேக்கிங் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுல என்னென்னா, என்னோட லைஃபே வந்து ஒரு டெக்ஸ்டாக தான். ஏன்னா ஒரு ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் தான் நான் தொடர்ந்து எழுதிட்டுருக்கேன் 25 வயசுலேருந்து. என்னோட லைஃபே வந்து ஒரு டெக்ஸ்டாக நான் வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அது எப்படி அந்த லைஃபே டிரான்ஸ்கிரசிவாக இருக்குது, டெக்ஸ்ட் மட்டும் டிரான்ஸ்கிரசிவ் இல்லை. ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் நான் வந்து என்னோட கவர்மெண்ட் ஜாபை விட்டுட்டு அப்ஸ்காண்ட் ஆகி ஒரு பெட்டி தீஃபா இருக்க வேண்டிய நிலைமை வந்துச்சு. அது எப்படி வந்துச்சுன்னா, அப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து கோவிலில் வந்து அன்னதானம் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் பட்னி கிடந்திருக்க மாட்டேன். அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுது இந்தியா பூராவும் கோவில்களில் உணவு இலவசமாக கொடுக்குறாங்கன்னு. எனக்கு தெரியாது. அப்போது நான் பனகல் பார்க்கில் ஒரு 4 நாள் 5 நாள் பட்டினியில் அப்படியே செத்து போகிற மாதிரி படுத்து கிடக்கிறேன். அப்போ வந்து பக்கத்தில் அந்த நம்ம திருமூலர் தெரியும்ல உங்களுக்கு, அவர் வந்து அருகம்புல்லு சாப்பிட்டா 10 நாள் கூட பசி தாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அதனால பக்கத்தில் உள்ள அருகம்புல்ல அப்படியே அரை மயக்கத்தில் அப்படியே மெல்றேன். அதில் ஒரே டாக் யூரின் ஸ்மெல்லு வந்து அப்படியே, சாரி நிறைய பேருக்கு வாமிட் வர மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் டிரான்ஸ்கிரசிவ் லைஃபோட அந்த டெக்ஸ்ட், அது எல்லாமே லைஃபும் டெக்ஸ்ட்டும் அப்படி கலந்தது. ஸோ வாமிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ பக்கத்தில் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது இன்னும் குரூரமாக இருக்கும், தயவு செஞ்சு பொறுத்துக்குங்க. ஒரு நாய் அது அப்படியே செத்து போகிற மாதிரி இருந்துச்சு பட்னியில். அந்த நாய் வந்து எதையோ முறுக்கு மாதிரி மெல்லுது. அது பார்த்தா காஞ்சு போன மனித நரகல். மன்னிச்சுங்க இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்காக. காஞ்சு போன மனித நரகலை முறுக்கு மாதிரி திங்கிது. அப்போ டிசைட் பண்ண நாம் வந்து பிக் பாக்கெட் அடிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் போய் பசி தாங்க முடியாமல் ஒரு 1 இயருக்கு வந்து ஒரு பெட்டி தீஃபா பிக் பாக்கெட்டாக இருந்தேன். அப்போ ஒரு நாள் நான் அந்த கடையில், அப்போ நான் கன்னிமாரால தான் ஃபுல்லாக உட்காந்துருப்பேன். பசிக்கும் போது வந்து பஸ்ஸில் ஏறி அந்த வேலையை செய்வேன். அப்போ நான் ஒரு நாள் பிளேடு வாங்கும்போது அந்த பிளேடு அந்த பேக்கெட் வந்து பேக் வந்து நல்ல அப்படியே புத்தம் புதுசாக இருக்குது. பிரிக்கும் போது உள்ள பிளேடு இல்லை. அது எனக்கு ஒரு காஃப்காவோட மொமெண்ட் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்போ அதை விட்டுட்டு ஐ பிகேம் எ கேட்டமைட். ஏன்னா அதை நான் தமிழில் சொல்ல முடியாது, தமிழில் சொல்கிறதுக்கு அது வார்த்தை இல்லை. ஐ பிகேம் எ கேட்டமைட். இட் வெண்ட் ஆன் ஃபார் 1 or 2 years. அப்போ பை காட்ஸ் கிரேஸ் அல்லது வேற எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம், ஐ எம் அ ஸ்ட்ராங் பிலீவர் ஆஃப் காட்.
அப்போ ஒரு உமன் என்னோட வாழ்க்கையில் வந்தா. அதுக்கப்புறம் he made me as a clerk again, ஒரு ஆர்டினரி கிளார்க் மாதிரி ஆயிட்டேன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் என்னோட நாவல் தேகம்ங்கிறதுல எழுதியிருந்தேன். என்ன ட்ராஜிக் இதுன்னா, ஐ எம் 70 now, அந்த தேகம் எழுதி 20 வருஷம் ஆச்சு, இன்னமுமே டிரான்ஸ்லேட் ஆகலை. இதெல்லாம் எப்போ டிரான்ஸ்லேட் ஆகும்? நான் வந்து காமராஜ் ஹாலில் வந்து புக் ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன் வைக்கிற ஆளுன்னா இங்கே, அப்போனா தமிழில் நான் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார்னு அர்த்தம். ஆனால் பெங்களூரில் போய் புக் சைனிங்க்கு உட்காந்தா ஒருத்தருக்கு கூட தெரியல. ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்கணும், இல்லைன்னா அவார்டு கிடைக்கணும். அந்த தேகம் கார்பஸ்ன்னு ஒரு இங்கிலீஷில் பண்ணலாம். அதில் நான் அப்புறம் கேட்டமைட்டாக இருந்ததும் அந்த பெண் வர்றதுக்கு முன்னால் ஒரு தக் லைஃப்னு இப்போ சொல்கிறோம்ல, ஒரு தக்கு கிட்ட ஃப்ரெண்டாக இருந்தேன், அடியாளா இல்லை. அந்த தக்கை நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணி, எப்படி பையா இருக்கீங்க, நாங்கள் அதை பையான்னு தான் கூப்பிடுவோம், எப்படி பையா இருக்கீங்கன்னா, இப்போ நான் எஜுகேஷனிஸ்டாக இருக்கேன், 5-6 காலேஜ் வச்சுருக்கேன், விசி ஆயிடுவேன் சீக்கிரம், வாங்க பையா சாப்பிடும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு. அது எல்லாம் தேகத்தோட நாவலோட எண்டில் இருக்குது. அந்த பையா யாருன்னு சொன்னால் மிரண்டு போயிடுவீங்க. ரியல் கேரக்டர் அதுதான். அந்த லைஃப் தான் டிரான்ஸ்கிரசிவ் டெக்ஸ்டா மாறிக்கிட்டே இருக்கு. I'll translate so far. So he's spoken about this idea of breaking form. So his entire life has been a journey of breaking form. So he had a government job. He has also said there are many of you who don't know him, who don't know his life, who haven't read his books, who are seeing him for the first time. And we don't have too much time. So he's going to summarize some things, and I'm going to make a summary of that summary so that we can read more of the book. But then, so he said he's lived a very transgressive life from being a clerk in the government. He absconded from his job because that story is in Thegam. It's also in Rasaleelai in some parts, fictionalized versions. And then he had to resort to various ways. He said he didn't know that temples gave free food. So he became a petty thief, a pickpocket, just so that he could feed himself. And this was after someone told him that if you ate wheat grass, you wouldn't feel hungry for a week. And when he tried it, it had this taste of dog urine. And then he saw a dying dog feeding on remnants of a human body. And he said, this is not what's going to happen to me. So if I have to resort to pickpocketry, I will. And at one point, he had to resort to various other things which were even worse, harmful to him. And a lady entered his life at this point and sort of saved him from that and installed him as a clerk. But at one point he was sort of one of the henchmen of a thug, and he used to call him Bhaiya. So about 10-15 years ago, he was speaking about how in Tamil, when he has book release functions, he held at Kamarajar Arangam, which as many of you know is one of the largest halls in the city. So he is a superstar in his language, but so many of his works are yet to be translated, and therefore because the reach is so minimal, in Bangalore at the Lit Fest, there was no one to come line up for his autographs because no one knew of him. So at 70, this is the life he's leading. And unless there's a controversy, that's how the book industry works. Unless there's a controversy or some chance shot to fame or an award, and even awards, like we said, there's so much gatekeeping, there's really no way one can make it. So he was saying when he called this Bhaiya some 10-15 years ago, he said, how are you? He says, yeah, I'm well, now I've become an educationist. So I'll stop there. There's just one thing that I want to read, which I've realized that none of you knows how the writer met Aurangzeb in the book. So let me read this one thing, also in honor of Dr. Shashi Tharoor, whose session will shortly clash with ours and for which many of you will leave, I'm sure. So this speaks about the first meeting between Aurangzeb and the writer. So basically the writer hears of an Aghori who can make Akbar come into his body, and then he thinks maybe he can make Shah Jahan come into the body, because Shah Jahan is whom the writer wants to meet. Once the seance was over, the writer spoke to his friend, the Aghori. He wondered if it might not be a good idea to ask Shah Jahan himself for anecdotes about Katarina's early years for his novel. The Aghori acquiesced, and a date was set for the seance. But it was obvious even before the spirit had announced his name that it was not Shah Jahan who had entered the Aghori's body. Shah Jahan was passionate about music. He was an accomplished singer.
His voice is said to have mesmerized anyone who heard him. Keeping this in mind, the writer had taken the precaution of playing a khayal in Rag Yaman by Kishori Amonkar. However, when the spirit spoke, they all heard, "Fire on you all! Stop bleeding music at once, I command you!" At first, they looked around the room for Shashi Tharoor. The voice, or to be more specific, the accent and wording, had suggested he might have made a sudden appearance, not the order itself. While Shashi Tharoor's interest in music or lack thereof isn't known to the writer, he could not think of anyone else who might say "Fie." The confusion cleared when the spirit that had manifested itself in the Aghori announced its name. "I, Alamgir born Aurangzeb, have come before you." Fresh confusion, however. The writer did not think Aurangzeb knew English, let alone the words "fie" and "bleeding." The spirit looked at him through the Aghori's eyes. "I know English well and some French too, but we shall cross that bridge when it presents itself. We have a long journey together." Which brought the writer to the more pertinent issue. Why had Aurangzeb arrived in Shah Jahan's stead, and what was this journey they were to embark on, crossing bridges at the former's will? Even before the writer could ask, Aurangzeb took it upon himself to explain. This is the gist of what he said in an elaborate monologue. There is much misinformation in history about Aurangzeb, in the belief that by telling a writer his true story, these errors may be corrected. He had told his father he would go in his stead. And I am going to move a little bit, Permit me a diversion here. At this point, the writer couldn't help thinking, "Adappavi, it was bad enough that you kept your father under house arrest when he was alive. Even after having passed into the spirit world, must you be a usurper?" ஓகே டிரான்ஸ்கிரசிவ் ரைட்டிங் பற்றி நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். என்னோட வாசிப்பில் மகாபாரதம் ஒரு டிரான்ஸ்கிரசிவ் ஃபிக்ஷன் தான். ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனைன்னா, அந்த நெரேட்டிவ் வந்து டிரான்ஸ்கிரசிவாக இருக்காது, அது கிளாசிக்கலாக இருக்கும். ஆனால் என்னோட டெக்ஸ்டில் நெரேட்டிவும் டிரான்ஸ்கிரசிவ் இருக்கும். அதுதான் வித்தியாசம். இதை வந்து உலக இலக்கியத்திலேயே எழுதுகிறவங்க ஒன்று ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க. லைக் வில்லியம் பர்ரோஸ், கேத்தி ஏக்கர், பியர் கியூத்தா இன் பிரான்ஸ். அப்புறம் நம்ம நாட்டில் சுபிமல் மிஸ்ரான்னு பெங்காலி லாங்குவேஜில் அவர் போன வருஷம் இறந்துட்டார். ஆனால் சுபிமல் மிஸ்ராலையும் பார்த்தீங்கன்னா நெரேட்டிவ் வந்து டிரான்ஸ்கிரசிவாக இருக்காது. நெரேட்டிவும் டிரான்ஸ்கிரசிவாக இருக்கும். எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து என்னுடைய தேகம் இதில் வந்து அந்த நெரேட்டிவ் டிரான்ஸ்கிரசிவாக இருக்காது. தேகம், ராசலீலா, 0 டிகிரி இந்த மாதிரி நாவல்களை நீங்கள் மார்ஜினல் மேன், எஸ்பெஷலி அந்த மார்ஜினல் மேன்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஹாருகி முராகாமியை லட்சக்கணக்கான பேர் நம்ம இந்தியாவில் படிக்கிறோம். ஜப்பானில் ஃபஸ்ட் எடிஷன்லேயே அது வந்து 10 லட்சம் 5 லட்சம்லாம் போகுது. ஆனால் நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்கிரசிவ் ஃபிக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் உங்களோட லைஃபையே அதில் போட்டாகணும். அப்படியே அந்த மெழுகு எரியிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து என்னோட லைஃப், என்னோட சுற்றி இருக்கிறவங்களோட லைஃப், எல்லா லைஃபையும் போட்டு தான் டிரான்ஸ்கிரசிவ் ஃபிக்ஷன், ஆட்டோ ஃபிக்ஷன் வருது. அப்போது 1-2 பேர் எழுதும்போது அது ஏன் வந்து இன்னும் இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் ஆகலை, நோ ஒன் நோஸ், அது அப்படியே புதஞ்சு போயிடுது இல்லையா? அது ஒரு ரொம்ப வருத்தத்தை தருது. So he says there are a couple of things he'd like to say about transgressive fiction, which is there are very few people in the world who write. So he says Mahabharata, according to him, is transgressive as a story, but the narrative in itself is not transgressive. The difference between that and his writing is that the narrative in his writing is transgressive, not so much in this novel, but in Rasaleelai and Thegam, which is not yet, neither of which has been translated. I am working on the translation of Rasaleelai now. But across the world, there are very few people whose writing is transgressive. Examples are William Burroughs, Cathy Decker. In French, I would like to, Pierre Gyutta. I've not heard of him, I'm sorry. And in India, of course, there was Shubhimal Mishra, who passed away last year. So he says that, so when you have a transgressive narrative,
you literally have to throw your life into it, like burn it as wax and fire, not just your life, but the lives of those around you. And when you put so much of yourself into something, why is it not translated? Why do we not have the kind of reception? Like Haruki Murakami, there are lakhs of people in this country who read him. The first edition of his book sells 5 to 10 lakh copies in Japan. So why is it that we don't read him? Now before we speak a little more, sir, I'd like you to read, so many people speak about how irreverent and humorous this novel is, and in order to see why, I'd like him to read out a section in Tamil, which I'll read out in English for those who don't understand later. இப்போ தமிழில் இந்த நான் தான் அவுரங்கசீப் இதான் அந்த புத்தகம். இதிலிருந்து ஒரு சின்ன பேசேஜ் ஒரு 5 minutes படிக்கிறேன். எழுத்தாளன் சொல்கிறான், அதில் எழுத்தாளனும் அவுரங்கசீப்பும் தான் உரையாடிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதில் எழுத்தாளன் சொல்கிறான், உண்மைதான் ஷாஹின்ஷா, பட்டப்பெயர்களை பொறுத்தவரை முகலாய சாம்ராஜ்யத்துக்கும் எங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கும் செம பொருத்தம் என்று தான் தோன்றுகிறது. பேரரசர்களை யாரும் பெயர் சொல்லக்கூடாது என்பது போலவே அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா நட்சத்திரங்கள் யாரையுமே நாங்கள் பெயர் சொல்லி அழைப்பதில்லை. அறிஞர், கலைஞர், நாவலர், பேராசிரியர், சிந்தனை சிற்பி, புரட்சி தலைவர், புரட்சி தலைவி, கேப்டன், தளபதி என்று பட்டப்பெயர்களை சொல்லித்தான் அழைக்கிறோம். மேலும் எங்கள் நாட்டில் சினிமாவையும் அரசியலையும் பிரிக்க முடியாது என்பதால் தாங்கள் இந்த 2 வகை பட்டப்பெயர்களையும் சேர்த்தே எடுத்துக்கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஹுசூர். நடிகர் திலகம், நவரச நாயகன், புரட்சி தமிழன், புரட்சி தளபதி, இளைய தளபதி, பவர் ஸ்டார், வைகை புயல், தல, கவிப்பேரரசு, உலக நாயகன். பாருங்கள், உங்கள் பட்டப்பெயரையே உருவி விட்டார்கள். நீங்கள் தானே ஆலம்கீர். ஆலம்கீர் என்றால் உலக நாயகன். ஆச்சரியம் என்னவென்றால் ஆள் பார்க்கவும் உங்களை போல்தான் இருப்பார். I'd like to read this out because I'll finish it. அந்த நகைச்சுவை, அந்த ஹிலேரி, அந்த அப்படியே பட்டப்பெயர் ஆலம்கீர் இப்ப பேசுறாரு. பட்டப்பெயர்களில் புரட்சி புரட்சி என்று வருகிறதே, இப்போதுதான் மக்களாட்சி என்ற ஒரு மட்டமான விஷயம் வந்து உலகத்தை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறதே, அதில் எப்படி புரட்சியும் தளபதியும் வர முடியும்? ஒருவேளை பாகிஸ்தானோடும் சீனாவோடும் பங்களாதேஷோடும் சண்டை போட்டு வீரப்பதக்கம் பெற்றவர்களைத்தான் சினிமாவிலும் அரசியலிலும் சேர்த்துக் கொள்வீர்களோ? அப்படியும் தளபதி பட்டத்தை புரிந்து கொள்கிறேன், ஆனால் புரட்சி எப்படி மக்களாட்சியில் சாத்தியம்? எழுத்தாளன், அதாவது ஹுசூர், தமிழர்களாகிய நாங்கள் யதார்த்தத்தை விட யதார்த்தத்தை போல் தெரியும் விஷயங்களுக்கு தான் அதிக மதிப்பு கொடுப்போம். இன்னொன்று, நாங்களாகவே அனுபவித்து பார்ப்பதை விட பிறர் அனுபவிப்பதையே ரசிப்போம். இந்த மனோபாவத்தை நவீன உளவியலாளர்கள் வாயரிசம் என்கிறார்கள். வாயரிசம். உதாரணமாக, தேசத்துக்காக நாங்கள் ஒரு துரும்பை கூட கிள்ளி போட மாட்டோம். ஆனால் ரிப்பப்ளிக் டே வந்துச்சுன்னா ஒரு பேட்ஜ் அணிஞ்சுக்குவோம். ஆனால் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், கப்பலோட்டிய தமிழன் போன்ற படங்களில் எங்கள் நடிகர் திலகம் நடிக்கும் போது நாங்களே வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனாகவும் கப்பலோட்டிய தமிழனாகவும் மாறிவிடுவோம். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கையில் என் மகனோ மகளோ இராணுவத்தில் சேருகிறேன் என்று சொன்னால், மடப்பயல உனக்கு பைத்தியமா பிடிச்சிருச்சு என்று திட்டி அமெரிக்காவுக்கு போய் டாலரில் சம்பாதிக்க பாடுறா என்று அறிவுரை சொல்வோம். இன்னொருவர் புரட்சி தலைவர். அவர் எங்களின் புரட்சிகர உணர்வுக்கான குறியீடு. எங்கள் நாட்டில் துப்புரவு பணி செய்யும் தொழிலாளிக்கு மாத ஊதியம் 7000 ரூபாய். ஆனால் மற்ற மத்தியதர வர்க்கத்தினரின் மாத ஊதியம் குறைந்தபட்சம் 70,000. அந்த துப்புரவு தொழிலாளி தன் பிள்ளைகளை எப்படி படிக்க வைக்க முடியும்? இதையெல்லாம் மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னவர் கார்ல் மார்க்ஸ். அவரை நீங்கள் உங்களுடைய ஆவி உலகத்தில் சந்தித்திருப்பீர்களே. உங்கள் காலத்துக்கு பிறகு பிறந்தவர். எல்லா மனிதர்களும் சமம், யாரும் யாரையும் சுரண்டக்கூடாது என்றெல்லாம் புதுவிதமாக சிந்தனை செய்தார். இன்னும் கொஞ்சம் தான். ஆலம்கீர், அதைத்தானே நானும் செய்தேன். மதிப்புக்குரிய காத்திப் அவர்களே, மக்களிடம் வரி வசூல் செய்து மக்களுக்கு தேவையானதை கொடுத்தேன். எனக்கென்று எதுவுமே எடுத்துக்கொள்ளவில்லையே. தொப்பி தைத்து அதில் வந்த கூலி பணத்தில் தானே சாப்பிட்டேன். எழுத்தாளன், ஆனால் உங்கள் கருத்தை எதிர்த்தால் கண்களை தோண்டி விடுவீர்கள் அல்லது யானை காலில் இடறி விடுவீர்கள். அதெல்லாம் மனித விரோதம் என்கிறார் கார்ல் மார்க்ஸ். ஆலம்கீர், அப்படியானால் அவர் ஒரு மூடனாகத்தான் இருக்க வேண்டும். சமூக விரோதிகளை கொல்லாமல் என்ன செய்வதாம்? எழுத்தாளன்,
வேண்டாம் ஹுசூர், நாம் புரட்சி தலைவர் பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம், அந்த விஷயத்துக்கே செல்வோம். எங்கள் புரட்சி தலைவர் ஏன் புரட்சி தலைவர் என்றால், நாடோடி மன்னன் என்ற படத்தில் அவர் கார்ல் மார்க்சின் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையே தன்னுடைய அரசியல் கோட்பாடாக சொன்னார். கார்ல் மார்க்ஸ் பெயரை சொல்ல மாட்டார், சொன்னால் அவரை என்கவுண்டரில் போட்டு தள்ளிவிடுவோம். அதனால் கார்ல் மார்க்ஸ் பெயரை சொல்லாமல் கம்யூனிஸ்ட் அறிக்கையில் கார்ல் மார்க்ஸ் சொன்னதையெல்லாம் தான் ஆட்சிக்கு வந்தால் செய்வேன் என்று சூளுரைத்தார் எங்கள் புரட்சி தலைவர். என்கவுண்டர், போட்டு தள்ளுவது, இதெல்லாம் புரியவில்லையே. ஆலம்கீர் எழுத்தாளம், சிம்பிள் ஹுசூர், நீங்கள் பேரரசர், தலையை வெட்டி ஊருக்கு நடுவே கம்பத்தில் நட்டு வைப்பீர்கள், அதெல்லாம் ஜனநாயகத்தில் சாத்தியப்படாது என்பதால் கமுக்கமாக போலீஸை விட்டு தீர்த்து கட்டி விடுவோம். குற்றவாளி எங்களை சுட வந்தான், நாங்கள் திருப்பி சுட்டோம், தீர்ந்தது கதை. கட்டை விரல் நகத்தினால் நெற்றியில் ஒரு கீறலை போட்டுக்கொண்டால் குற்றவாளி சுட்ட அடையாளத்துக்கு ஆயிற்று, புரிந்தது. ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அறிக்கை என்ன சொல்கிறது? அதில் எதை உங்கள் புரட்சி தலைவர் செய்து காட்டுவதாக சூளுரைத்தார்? உழைப்பவனுக்கே நிலம் சொந்தம், அநியாயம், அக்கிரமம், அராஜகம், நிலம் மொத்தமும் பேரரசனுக்கு அல்லவா சொந்தம்? மன்னியுங்கள் ஹுசூர், அது முடியாட்சியில் நடப்பது குடியாட்சி. ஆனால் குடியாட்சி என்ற பெயர் போட்டுக் கொண்டாலும் இங்கே இப்போதும் முடியாட்சி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பண்ணையார்கள் எல்லாம் குறுநில மன்னர்கள், இப்படியே படிப்படியாக மேலே போகும். இதைத்தான் ஒழித்து கட்டி உழைப்பவர் எல்லோருக்கும் நிலத்தை சொந்தமாக்குவேன் என்று சூளுரைத்தார் எங்கள் புரட்சி தலைவர். இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. ஆலம்கீர், உண்மையில் அது தேச துரோகம் அல்லவா? அந்த ஆளை சிரச்சேதம் செய்து தலையை ஊர் மத்தியில் மாட்டி வைக்க வேண்டாமா? இல்லை ஹுசூர், ஏற்கனவே சொன்னேனே, அதெல்லாம் குடியாட்சியில் சாத்தியமில்லை. புரட்சி தலைவரிடம் நாங்கள் ஆட்சியை ஒப்படைத்தோம். ஐயோ, அவர் சொன்னபடியே எல்லா நிலத்தையும் பிரித்து கொடுத்து விட்டாரா? ஹுசூர், நீங்கள் சமயங்களில் எங்கள் வைகை புயலை விட பயங்கரமாக காமெடி பண்ணுகிறீர்கள். புரட்சி தலைவர் ஆட்சிக்கு வந்தார், பள்ளி மாணவர்களுக்கு பல்பொடி வழங்கினார், செருப்பு வழங்கினார், எல்லோருக்கும் மதிய உணவு போட்டார். மனிதர் ரொம்ப நல்ல மாதிரி. ஏன் அதற்கு முன்னால் உங்கள் மாணவர்கள் பல் துலக்குவதில்லையா? So I'll translate this, and the thing was, there were so many lovely Tamil words which I wanted to retain. The same way his alliteration, I wanted to retain that. So when I read out this translation, you might see that has been done. But your highness has it right, Huzur. Not just Kalaignar, but other political chiefs and even film stars are not referred to by name. We only refer to them with titles such as Arinyar, Kalaignar, Navalar, Perasiriyar, Sindhanai Chirpi, Purachi Thalaivar, Purachi Thalaivi, Captain, Dalapati. I beg your pardon, Huzur, I see that these titles have bewildered you. Allow me to translate them for you. And I must acknowledge Shehan Karunatilaka. It was this idea in his Chinaman which struck me, where he translated Karunasi, he translated all the names of the Sri Lankan cricketers, and he said Karuna Sena, compassionate army, and I found that hilarious. So here's this effort. Arinyar, scholar. Kalaignar, artist. Navalar, tongue strong. Perasiriyar, professor. Sindhanai Chirpi, sculptor of thought. Purachi Thalaivar, leader of the revolution. Purachi Thalaivi, leaderess of the revolution. Captain, well, this needs no translation. Dalapati, general. Moreover, since cinema and politics cannot be separated in our land, I ask that you listen to this list of titles from both streams, Huzur. Nadigar Thegam, Navarasa Nayagan, Kadal Mannan, Purachi Tamilan, Purachi Talapati, Ilaya Dalapati, Power Star, Vaigai Puyal, Thalak, Kavi Perarasu, Ulaga Nayagan. I beg your pardon again, Huzur, I forget you cannot understand Tamil. Nadigar Thilagam, actor's icon. Navarasa Nayagan, Naindrasa hero. Kadal Mannan, love king. Purachi Tamilan, revolutionary Tamilian. Purachi Dalapati, revolutionary general. Ilaya Dalapati, young general. Power star, I'll Google him for you, Huzur. Vaigai Puyal, Vaigai storm. Tala head. Kavi Perarasu, poet emperor. Ulaga Nayagan, global hero. See, Huzur, they've even appropriated your title Alamgir. You are Alamgir, aren't you? Which means Ulaga Nayagan, he who rules the world. What's even more bizarre is that the man looks quite like you too. Honorable Katib, your titular names refer to Inkilab and Captain and General rather often. Now that this idiotic fad called democracy has taken over the world and shaken the very foundations of rule, how is there place for revolutionaries and generals? Perhaps it is the war heroes who have defended your nation against Pakistan and China and Bangladesh and won laurels for their role who find acceptance in cinema and politics.
Right, in that case, I'll allow the title Dalapati makes some sense. But how can you have inqilab in a democracy? Huzur, you're the hero of this novel, but then the questions you ask demand elaborate answers. If I supply them, you will be relegated to the role of a supporting character, and I will be the chief storyteller. This will not do justice to the title of this novel, and so let me try keep my answers brief. There's an actor who is referred to as Nadigar Thegam. He is the one who has embodied 8 of the 9 rasas for an entire generation: Veeram, Hasyam, Karuna, Raudra, Bhayanaka, Bibhatsa, Adbudha, and Shanta. And the subjects under his purview were compassion, affection, philosophy, sacrifice, patriotism, etc. What I mean to say is, we Tamilians accord more respect to the simulacrum of reality rather than to reality itself. It is my belief that Tamil cinema would have been a field of great interest to the sociologist Jean Baudrillard and the philosopher Gilles Deleuze. It's a pity they didn't know that somewhere in the south of India, a field suited to their existence, to their ideas existed. And here's another thing. We'd rather watch someone experience something than go through it ourselves. I suppose you might call us Tamilians voyeurs in that sense. For instance, while none of us can be moved to do a damn thing for our nation, all we have to do is watch our Nadigar Tilagam play the eponymous characters of Veerapandi Kattabomman or Kappalotiya Tamilan to feel like heroes of the freedom struggle against the British. We revel in the sentiments the films seek to stir in us. For one, there's Veeram, courage. For another, there's Tyagam, sacrifice. And underlying both is the sense of patriotism. One involves going to war for the defense of the nation. The other, a sacrifice for the nation. But in real life, let's say one of my children wanted to join the army. I'm going to snap, idiot, have you lost your mind? And then follow it up with advice. Why doesn't it occur to you to move to America and earn in dollars? Then there's Puratchi Talaivar, leader of the revolution. He is the manifestation of all our revolutionary emotions. In our country, a sanitation worker earns a monthly salary of 7,000 rupees. The average middle class professional earns 70,000 at the start of his career. Many earn in lakhs. Now, how can the sanitation worker afford to send his children to school? What will his children grow up to become? You can imagine. The person who said all this must change is Karl Marx. You must have heard of him. He was born after your period, but likely continues his oratory in the spirit world. He came up with ideas like all men are equal and no one must surrendify anyone else. Forgive me, Honorable Katib, what is surrendify? Oh, that's quite simple, Huzur. All men are created equal and there is no such thing as hierarchy, and therefore no one should live off another's labor. But then surely no one would work and the entire world would come to a standstill? No, Huzur, I'm afraid my explanation wasn't clear. One can work. In fact, one must work. But then the concept of employer and employee will not exist. There will be a supervisory body to assign various tasks to various people and give them all equal salaries. Why, Honorable Khatib? That is exactly what I did. I taxed my subjects and used the money to put in place the infrastructure they needed. I didn't take any of these funds for myself. I lived off the earnings I made from selling the prayer caps that I embroidered myself, didn't I? But then no one could oppose you without having his eyes dug out or being trampled by an elephant or having his head chopped off. Karl Marx says that is inhuman. Then he must have been an idiot. What must one do with antisocial elements if not put them to death? A man who does away with antisocial elements is inhuman, is it? What does this nincompoop have to say in response to my question? Perhaps I shall speak to his spirit about this. Let's not get into all that, Huzur. It strikes me that Karl Marx has become rather obsolete. So rather than waste precious time on analysis and debate around his opinions or on consulting him directly, if you could use the hours we have to tell us your story, both my readers and I would be grateful. That's all very well, Honorable Khatib, but you were the one who wove Karl Marx and revolutionary heroes into the thread of our interaction in response to a simple question of mine. Have you finished with your oratory then? Yes, Huzur, do forgive me. I was explaining why our Puratchi Talaivar earned his title. In the film Nadodi Mannan, he takes his entire theory of governance from the Communist Manifesto without ever alluding to its author Karl Marx. Any mention of Marxism would have had him disappeared or finished off in an encounter. And so without using the man's name, he used all his ideas in an election manifesto. Encounter, finished off, disappeared. I'm not sure I understand the import of these words and the manner in which you employ them, Honorable Khatib. It's quite simple, Huzur. You are an emperor.
you could have a man beheaded and the offending head stuck on a pole in the city center as a warning to other prospective revolutionaries. Since that isn't quite feasible in a democracy, one has to have the police chase the man, claim he tried to attack them and that they had to kill him in defense, and finish him off quite laboriously. As evidence of the accused shooting at them, the cops might have to draw a scratch on their faces with a fingernail. Their own will do. Their own fingernail, I mean. Well, I'm not quite at sea with your terms anymore. I'm afraid the contents of the Communist Manifesto elude me. Which of its ideas did your Purachi Talaivar promise to implement? Land will go to the man who tills it. Injustice, iniquity, insubordination. Why this is anarchy? All the land belongs to the emperor, surely. Forgive me, Huzur, what you say would hold in a monarchy. But we live in a republic. That said, while we've named ourselves a republic, we can be said to be ruled by monarchs. Landowners, zamindars are small kings. Nawabs are of slightly greater importance. There's an entire ladder of hierarchy. Our Purachi Talaivar promised to destroy this system and give land to the laborers in his Nadodi Mannan. High treason! A subject who speaks thus ought rightly to have been beheaded and had his head displayed on a pole. No, Huzur, I've explained this already, haven't I? All that isn't feasible in a democracy because the subject is in fact a citizen. We didn't behead our Purachi Talaivar, we voted him in on merit of his promises. Ayyo! The spirit had brought some Tamil flavor into the conversation now. What did the traitor do? Did he slice up the land and give away the parcels as promised? Huzur, sometimes you display better comedic brilliance than our Vaigai Puyal himself. Yes, Purachi Talaivar came to powers. And no, he didn't give away parcels of land for free. Instead, he gave school students tooth powder and slippers and the noon meal, a nutritious noon meal. Why was it not the habit of your students to cleanse their teeth before the traitor turned king? That's it. Thank you. We have 3 minutes left for questions. Can I just see a show of hands, whoever has questions? 1, 2, 3, anyone? Let me get your question first. வணக்கம் சார், என்னோட பேர் அலிஃபா. என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு ஆண் ஒன்று சாதிச்சுட்டா அப்படிங்கும்போது அவனோட பாலினம் அங்கே மென்ஷன் ஆகிறது இல்லை. அதுவே ஒரு பெண் சாதிச்சுட்டாங்கும் போது இதை செஞ்ச முதல் பெண் அப்படின்னு வருது. இப்போ எப்படின்னா, விண்வெளிக்கு போன முதல் ஆண் ராகேஷ் சர்மா நம்ம சொல்றது இல்லை, அதே சமயம் விண்வெளிக்கு போன முதல் பெண் கல்பனா சாவ்லான்னு ஏன் சொல்கிறோம்? இதை ஒரு எழுத்தாளனா நீங்கள் இதுக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? So her question is, when men achieve something, it is not spoken of as unique, whereas when women do, it is. For instance, we don't say Rakesh Sharma was the first Indian to go into space, whereas we do say Kalpana Chawla was the first Indian woman to go into space. As a writer, what is your opinion on this? ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ரீஜனல் லாங்குவேஜஸில் இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான ரெவல்யூஷனரி திங்ஸ் ஆர் கோயிங் ஆன். When I wrote Zero Degree 25 years ago, I wrote it in a lipogrammatic manner, and there are only 2 or 3 lipogrammatic novels in the whole world. And it's not, அது உங்களுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு is it not a contribution to world literature? I wrote Zero Degree in a lipogrammatic manner without, that is, avoiding 2 important words in Tamil, oru and ondru. There is another novel in French, that is La Disparition by Georges Perec. When I wrote Zero Degree, I was not aware of Georges Perec and not aware of this La Disparition. He avoided the syllable in French. ஸோ ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இது உங்களுக்கு பெருமை. இந்திய மொழிகள்லையே இப்படி லிப்போகிராமேட்டிக் நாவல் இல்லை, உலகத்திலேயே இல்லை. 3 நாவல் தான் இருக்கு. இதை யார் சொல்லணும்? இப்போ மோடி ஜப்பானுக்கு போனால் திருக்குறள் எடுத்துகிட்டு போகிறார் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு 25 இயர்ஸ்க்கு எகோ எழுதின இந்த Zero Degree இன்னும் லிப்போகிராமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்லேட் ஆகலை. இஸ் இட் நாட் அ ஷேம்? இது ஒரு ட்ரெஷர், இது உங்களோட ட்ரெஷர். புரியுதா நான் சொல்றது? விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அது அந்த மாதிரி இங்கே நம்மளுடைய ட்ரெஷரே ரீஜனல் லாங்குவேஜில் நடக்கிறதுனால அந்த ட்ரெஷரே இல்லை.
அவங்க கேட்ட கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியல, அதனால இதை சொல்ல மறந்ததுனாலையும் நான் இதை சொல்லணுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக பட்டதுனாலையும், ஏன்னா எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனில் வாசகர்களோட அல்லது ஆடியன்ஸோட கேள்விகளுக்கு நிறைய எனக்கு பதில் தெரியாது, 2 நாள் கழிச்சு தோணும், அப்போ நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய குழப்பங்கள் நடக்கும். Let me translate that. He said the reason he said this is because he doesn't know how to answer her question. This often happens that at LitFests, you know, people ask, audience interactions, people ask questions and he doesn't know what to say. It'll occur to him 2 days later, but then you won't be there to hear the answer. So he's going to speak about something which he felt was important, which is, said most of it in English. He was like, isn't it a shame that a lipogrammatic novel like Zero Degree hasn't been translated, retaining that particular USP in English? Your question and then the lady there. Yeah. இதுக்கு பதில் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். You want to come? வணக்கம் சார், உங்கள் 2 பேருக்கும் கொஸ்டின் தான் இது. நான் வந்து இங்கிலீஷில் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு தமிழ் வந்தாலும் அந்த இங்கிலீஷ் தான் வந்து நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ என்னோட சந்தேகம் என்னென்னா, தமிழில் கண்டிப்பாக டிரான்ஸ்லேட்டர் உள்ளார வந்திருக்க வாய்ப்பு இருந்திருக்குமா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இதில் வந்து டிரான்ஸ்லேட்டருங்கிறப்ப இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட்டில் தான் டிரான்ஸ்லேட்டர் வர முடியும். அப்படி வந்து உலகத்திலே இப்படி வந்து ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்து மொழிபெயர்க்கப்படுற டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே அந்த டிரான்ஸ்லேட்டரும் வந்தது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைமா? அது ஒரு கொஸ்டின். இன்னொன்று என்னென்னா, அப்படி டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்ததுனால என்ன வித்தியாசம் அந்த தமிழுக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் இடையில இருக்குது? அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு பார்க்குறப்பே தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த இங்கிலீஷ் தமிழ் வந்து பெருசாக இருக்குது, இங்கிலீஷ் வந்து சின்னதாக இருக்குது. என்ன மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க? இதுதான் 3 தான் என்னோட கொஸ்டின். I'll answer that very briefly. His question was, what are the, I mean, he's reading the English one, although Tamil is his first language, and he says, is this the first time a translator has come into the novel like this? And if so, what are the differences because of that? And third, the novel in English is a lot shorter than that in Tamil. So why is that? So very briefly, I don't think, I think this is a new experiment. I don't think any translation has been done like this before. So it is probably the first time in the world this is happening. The difference because of that is that, you know, both of us collaborated on it. I wrote a lot of, there are entire sections which I wrote and sent to him and said, sir, is this okay with you? And he said, yeah, it's fantastic, it's great and all of that. And there were sections which I asked him to write. For instance, all of you who read Charu sir's work know who Kokoroko is. But those of us who haven't read his work, or I mean the English readers, would not know who Kokoroko is, and this is the first novel in which he's being introduced. So our editor Rahul Soni, whom I must mention, in fact Rahul Soni changed the entire book really. He gave us so much feedback. He's the one who made me a character who is as prominent in the novel. He said why he's saying I'm the writer, but the translator Nandini Krishnan is mentioned. Why not the translator? And then I said, why not come up with a nickname like Bahubali? And the reason for that is there. But yeah, so he introduced a lot of changes. Yeah, like there were entire sections which we deleted because I said, look, a lot of this history is maybe not known to people who can't access English, but we've learnt all this history in the CBSE and ICSE board, so we don't need all that. So these so many pages can go away. And I think it's also the kind of paper that's been used because it was paperback, so they wanted to use a lighter paper. So that's also why it's slimmer. That I hope answers your question. There's just one last question there for, yeah. வணக்கம் சார். வணக்கம் நந்தினி. ஸோ என்னோடய கொஸ்டின், நீங்கள் அந்த உங்களோட அந்த டிரான்ஸ்கிரிசிவ் லிட்ரேச்சர் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஆகாததோட ஒரு இது சொன்னீங்க ஆதங்கம். அது வந்து அந்த transgressive form உடைய லிமிட்டேஷனா, which means that you know there are not many people who appreciate that, who are also skilled in 2 languages who can translate it. அதுவா இல்லை அது போஸ்ட் ஃபேக்டோவா டிரான்ஸ்லேட் பண்ண அது லிமிட்டேஷனா? பிகாஸ் நவ் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர். இப்போ இந்த அவுரங்கசீப் நீங்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது யூ ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் இட் ஹஸ் கம் அப் சோ வெல். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? வெறும் புறக்கணிப்புன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அது? So basically the fact, I mean she wants to know why he said that not many of his works have been translated. Is it because the transgressive nature of it is so difficult a form that there aren't enough competent translators for it? Or is it that you haven't had a chance to work collaboratively with someone, which has to be done?
to recreate it, or is it just that it's been ignored? பதில் சொல்லிடுறேன். எனக்கு வந்து விதிவசத்தினால எல்லாமே ரொம்ப தாமதமாக தான் நடக்கும். 70 வயசுல தான் ஹார்பர் காலின்ஸோட அந்த அவுரங்கசீப் வருது. இது வந்து எனக்கு ஒரு 45 வயசுல நடந்திருக்கணும் இல்லையா? அதனால நான் நந்தினிகிட்ட அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருப்பேன், இந்த பருமா போஸ்துமஸா வந்துச்சு, நான் ஆவியா வந்து ஒன்னு மிரட்டுவேன், ஒன்னையும் பப்ளிஷர் எல்லாம் உயிரோட இருக்கும் போதே வந்துடணும். அப்புறம் உங்க கேள்விக்கு இது ஒரு பதிலா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து மார்ஜினல் மேன் which is very close to my heart because this is my life, auto fiction. இதை வந்து 7 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு லீடிங் பப்ளிஷர் பாதியா குறைச்சு தர சொல்லும் போது என்னுடைய அப்போது இருந்த மனநிலையில ஒரு வார்த்தை கூட எடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அதனால இது சென்னை பேஸ்ட் 0 டிகிரி பப்ளிஷிங்ல இது வருது. நோபடி நோட்டீஸ்ட் இட். ஏன்னா இது எங்கேயுமே வெளியில போகல, வந்து ஒரு 3-4 வருஷம் ஆச்சு. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நாவல், என்னோட லைஃபே இதுல தான் இருக்கு. இந்த நாவலுக்காக நான் வந்து பிரேதங்கள் மேல நடந்து போனேன்னு சொல்லுவேன். என்னோட லைஃப் அப்படியே. இதை நீங்க படிச்சா இதை எழுதுனவன் எப்படிப்பட்ட ஒரு 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 இடத்தை தாண்டி வந்திருப்பாங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா அன்நோட்டிசபிள், அப்படியே அப்படியே கிடக்கு. என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நான் வந்து ஒரு 68 வயசுல தான் நந்தினியை பார்த்தேன், அவ்வளவுதான். உங்க இப்ப கேள்விக்கு பதில் அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் 40-45 வயசுல நடந்திருக்கணும். டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இல்லை. அதுக்கு காரணம் இங்க உள்ள எலீட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, எலீட்ஸ் மேட்டுக்குடி வர்க்கம், அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்ச அளவுக்கு கிரியேட்டிவ் அந்த கான்டெம்பரரி தமிழ் லிட்ரேச்சர் தெரியல. அதுதான் மெயின் ரீசன். இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும், பட் contemporary creative literature, contemporary literature, they don't know what is going on. இல்லையா நந்தினி? True, very true. அதனால தான் நந்தினி மாதிரி எனக்கு இங்க வந்து ஒரு 10-15 பேர் இருக்கணும், அப்பதான் வந்து இது எல்லாமே வெளியில போக முடியும் இல்லையா? It's a little embarrassing for me to translate this myself, but what he less said in number. Yeah, no, what he said was, you know, the fate of the twist of fate has been such that you know, he hasn't, like, all the things that should have happened to him at 45 happened to him at 70. For instance, Marginal Man was commissioned by a leading publisher, but they said this is too big a novel, we'll have to cut it in half. And the kind of what do you say, attitude he had, then he said, no, I will not cut a single word from it. Whereas now we work together and we kind of cut everything. And he's told me, this is true, he said, if all these works of mine get translated posthumously, I'll roam as a spirit and haunt you and the publishers forever. So do it now, like they have to come out now, I'm already 70. He said that if he had met me when he was 45 instead of 68, at which time I don't think I'd have had the skills to translate. One more thing I want to add. ஜார்ஜ் பத்தாய்னு ஒரு பிரெஞ்சு ரைட்டர் இருக்காரு, அவரோட மை மதர்னு ஒரு நாவல் இருக்கு. நீங்க படிச்சாலும் படிக்கலைனாலும் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, மை மதர் பை ஜார்ஜ் பத்தாய். அந்த நாவல் மட்டும்தான் உலக இலக்கியத்திலேயே ரொம்ப ரொம்ப டிரான்ஸ்கிரசிவா ஒரு இன்செஸ்ட் மேட்டரை வந்து டீல் பண்ணுது. அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் காமரூப கதைகள்னு சொல்லி, இது வந்து 15 வருஷம் ஆச்சு. நான் புக் ஃபேர்ல 1000 புத்தகங்கள்ல கையெழுத்து போட்டேன். இந்த புக்கு ஒரு புக்கு கூட போகல. இத தமிழ்ல வந்து யாரும் திட்டவும் இல்லை, மதிக்கவும் இல்லை. இது வந்ததே யாருக்கும் தெரியாது. அவ்வளவு டிரான்ஸ்கிரசிவான சப்ஜெக்டா இருக்கிறதும் கூட இது எப்ப இங்கிலீஷ்ல போறது? ஜார்ஜ் பத்தாய் ரோட் இன் பிரெஞ்ச், அது வந்து மை மதர்னு வருது. ஆனா இது வந்து இன்செஸ்ட்ங்கிறதுனால டாபுவா போய் யாருமே நோபடி நோட்டீஸ்ட் அகைன். So I'm afraid I don't have time to translate it because we've transgressed on the next session now. So on that note, I'm sure there are many of you who have questions. I'd request you to, Mr. Charu Nivedita will be available for signings after. And the best way to trap an author into answering your questions is to buy his book and stand before him with a pen. So I'd encourage all of you to do that. Thank you very much for being here. Thank you so much. Thank you, Nandini. Thank you, sir.